Dear viewers, welcome back to our program Your Accountant on ATN Bangla. Thank you for watching our program. Mr. Ajit, before our break, we were discussing about self-assessment. We were discussing about self-employed and company different structure, the advantage of being running it through a company. And now, if you would like to discuss something about pay, we know that we have a program already on pay, but if you just wanted to sum up how you run a pay, what sort of documents you need, what sort of information is important for pay, and obviously if you can touch auto enrollment as well for us. Thank you, David bhai and viewers, be with us. আমরা পেরোল নিয়ে কয়েকটা প্রোগ্রামে কথা বলেছি। পেরোলটা আসলে কি? উই কল ইট PAYE স্কিম। আসলে পে অ্যাজ ইউ আর্ন। আপনারা যারা জব করেন কিংবা যারা এমপ্লয়ার, যাদের এমপ্লয়িজ আছেন, সবাই জানেন যে সবাই স্যালারি পায়, স্যালারির সময় একটা পে স্লিপ পায়। তো এবং পে স্লিপে আমরা ট্যাক্স এবং এনআইটা কেটে রাখি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে হোল কনসেপ্টটা আসলে আপনি যদি একটা বিজনেস রান করেন এবং আপনার আন্ডারে কোনো এমপ্লয়ি থাকে কিংবা এমপ্লয়িজ আছে, তাহলে আপনাকে এই কনসেপ্টটাকে রেজিস্টার করতে হবে HMRCর সাথে। HMRC PAYE স্কিম বলে একটা কথা আছে, সেখানে আপনি যদি রেজিস্ট্রেশনটা করেন তাহলে আপনাকে একটা রেফারেন্স নাম্বার দেওয়া হবে, যে রেফারেন্সটা আপনার প্রত্যেকটা সময় লাগবে যখনই আপনি তাদেরকে স্যালারি পে করেন, তখনই এই ইনফরমেশনটাকে ইউজ করে মান্থ এন্ডের ইনফরমেশনটা HMRCকে প্রোভাইড করতে হবে। উই কল ইট RTI, লাইক রিয়েল টাইম ইনফরমেশন। তো একটু ব্রিফলি বলি, মনে করেন আপনি একজন বিজনেসম্যান, তা আপনার এখন PAYE স্কিমটা দরকার, তাহলে আপনি কি করবেন? আপনাকে HMRCর ওয়েবসাইটে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনার বিজনেসের নাম এবং ঠিকানা, কন্ট্যাক্ট ডিটেল। আপনি যদি হন সেলফ এমপ্লয়েড বা সোল ট্রেডিং, আপনার UTR নাম্বারটা দিতে হবে, কিন্তু আপনি যদি হন লিমিটেড কোম্পানি, সেক্ষেত্রে আপনার সেই UTRটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যাই হোক, আপনি রেজিস্ট্রেশন করে ফেললেন। নাউএডেজ উইদিন কাপল অফ ডেজ ইউ উইল গেট দ্য রেফারেন্স নাম্বার। দেন মান্থ এন্ডে আপনি কাকে কত টাকা স্যালারি দিবেন সেই ইনফরমেশনগুলো যদি আপনার অ্যাডভাইজার বা অ্যাকাউন্টেন্টকে দেন, ওনারা খুব সহজেই আপনার পে স্লিপগুলো আপনাকে দিতে পারবেন। দেন আপনি সেই মতো নেট স্যালারিটুকু আপনার এমপ্লয়িজকে পে করবেন। আসলে ইন সামারি, তাহলে RTIটা আসলে কি? দিস ইজ এ ভেরি নিউ কনসেপ্ট। আপনারা যারা বিজনেস চালাচ্ছেন আপনারা জানেন যে প্রত্যেক মাসে আপনি কাকে কত স্যালারি দিলেন সেই ইনফরমেশনটা কিন্তু মান্থ এন্ডের যেদিন পে করছেন সেই দিন কিংবা আগে HMRCকে রিপোর্ট করতে হয়। অ্যান্ড ইটস কল নাও RTI, রিয়েল টাইম ইনফরমেশন। PAYE নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে, এই প্রসঙ্গে আরও একটা জিনিস বলে রাখি যে আপনাদের মধ্যে অনেক বিজনেসম্যান অলরেডি লেটার পেয়েছেন পেনশন স্কিমের জন্য, যে গভর্নমেন্ট ম্যান্ডেটরিলি সবার জন্য অনেক কোম্পানিকেই 2016 থেকেই শুরু করতে হচ্ছে, অনেকে শুরু করে দিয়েছেন, যে প্রত্যেক এমপ্লয়ির গ্রস স্যালারির বিটুইন 1 to 2% কন্ট্রিবিউট করতে হবে আপনাকে অ্যাজ এ পেনশন, এবং সেই পেনশনটা কিন্তু আপনাকে একটা ফান্ডে জমা রাখতে হবে। এর জন্য অনেক রিলায়েবল ফান্ড আছে, প্রাইভেট ফান্ড আছে, এ নিয়ে গভর্নমেন্টের ফ্রি ফান্ড আছে, ফাইন্যান্স কোম্পানি আছে। তাদের মধ্যে একটা ভেরি পপুলার, উই কল ইট নেস্ট, NEST। আপনারা গুগল করতে পারেন, আপনারা তার সাথে রেজিস্ট্রি করতে পারেন, এবং সেখানে আপনারা যে সমস্ত পেনশনটুকু কন্ট্রিবিউট করছেন এবং এমপ্লয়িজ যতটুকু কন্ট্রিবিউট করছে, পুরো অ্যামাউন্টটা তাদের কাছে সিকিউরলি ডিপোজিট রাখতে পারেন। সো ওয়েন ইউর এমপ্লয়িজ অর ইউর সেলফ রিটায়ার, দোজ পেনশন ক্যান কাম টু ইউর অ্যাকাউন্ট। It is another new concept. This pension, please do not ignore any pension letter, because every employer in UK, even you have one employee, you have to join pension scheme at some point. নর্মালি আপনি চিঠি পাওয়ার কথা, যদি চিঠি না পেয়ে থাকেন প্লিজ আপনি কোনো প্রফেশনাল হেল্প নেবেন, বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ গেট পেনালাইজড ফর আননোন থিংস। So just to remind you, the viewers, that if you don't get your letter for the pension, you can check it the website by using your pay reference number. ইয়েস, আপনি যদি এখনও পেনশন রেগুলেটর থেকে লেটার না পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনি কিন্তু ওয়েবসাইট থেকে চেক করতে পারেন বাই ইউজিং ইউর PAYE রেফারেন্স নাম্বার, যে আসলে আপনার স্টেজিং ডেটটা কবে নাগাদ আপনার আসলে পেনশনটা শুরু করা উচিত। প্লিজ মনে রাখবেন, দিস ইজ বাই ল নাও, সো ইফ উই ডোন্ট কমপ্লাই দেন উই ক্যান ইজিলি বি পেনালাইজড।
So this is a big thing coming, It's and big. already some people are already Yes. under that category anyway. Some people already under this category. So my question will be, say, if for example for the first time I'm employing someone, so what sort of things I need to be aware of? আপনি যদি কাউকে এমপ্লয়ি বানাতে চান, অবশ্যই তার কপি অফ আইডি, রাইট টু ওয়ার্ক ইন ইউকে, ইউ হ্যাভ টু চেক কেয়ারফুলি, এনআই নাম্বার, দেন অ্যাড্রেস প্রুফ। অবভিয়াসলি যদি অন্য কোথাও সেই এমপ্লয়ি কাজ করে থাকেন তাহলে তার কপি অফ P45, যদি উনি অন্য কোথাও কাজ না করে থাকেন তাহলে সে P46-এ সাইন করতে হবে এবং সেই মতোই তার ট্যাক্স কোডটা ঠিক করা হবে। তো আপনাকে কি কি লাগছে? কপি অফ আইডি লাগবে, রাইট টু ওয়ার্ক লাগবে, এনআই নাম্বারটা লাগবে, অ্যাড্রেস প্রুফ লাগবে এবং P45 or P46 লাগবে। সাথে you have to have a job contract, because job contract tells you how many hours he gonna work or she gonna work, how many hours holiday entitlement, what's the basic rate, is there any restrictions, is there any extra quality you need. There are so many things can be come into the contract. Please keep the contract safe, because if any visit comes then you have to show this contract. And there's two more things that maybe you might require depending on what you do. If you're running a nursing home, you might need a DBS check or CRV check, we used to say, because it's a vulnerable area. Yeah, rightly said, যে আপনি যদি elderly people or children নিয়ে কাজ করেন, আপনার সেক্টরটা হয় নার্সারি কিংবা elderly home অথবা for any less able peoples who are vulnerable, আপনার কিন্তু সিআরবি চেকসের কপিটা রাখতে হবে এবং দ্যাটস কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট, ইজ বাই ল যে ইউ নিড সিআরবি চেকস রিপোর্ট ইফ ইউ আর রানিং দ্যাট সর্ট অফ বিজনেস। And another things, you need to get a employer liability insurance as well. Yes, I mean, if you run a business, if you have employees, you need employer's liability insurance. Also, on your premises, you have to have health and safety certificate. On the premises, you have to have actually fire certificate, like fire safe certificate. And if there is any hazard in your workplace, you also have enough notice or enough guideline for your employees so that they don't become victim of those hazard, because if something happen and you didn't put right sign, they can personally sue you. So you can end up giving lots of penalty and compensation, isn't it? Yes, you can end up paying enough penalties, fines if you don't comply. So it's very important that you comply. Before we comply, we need to know what is the law first, isn't it? What's the regulation first? We need to educate ourselves if we run a business. Yes, I mean, if you run a business, especially when you run business, you deal with a lot of people, you deal with a lot of customers, you have a lot of staff, you have high street premises, then you have to be actually comply with a lot of regulations. Some places, even if you don't have disable access, then probably you can't open your shop. So you have to check with council that what sort of permissions you need for what sort of business. Do not underestimate, because sometimes even some client complain us that those business waste, if you don't properly dispose them with waste management company, you get a hell lot of penalty. So you have to be careful with your local council, with your local council website, that what is your responsibility to run business on that sector, on that borough. Because council to council it can differ as well. It can differ, easily differ. Okay, thank you for that. I was listening to you and you are mentioning about RTI and you're mentioning, emphasizing on monthly. We know that lots of people used to run weekly before, and if you run weekly you have to go RTI weekly as well. Yes, the law is আপনাকে RTI like real time ইনফরমেশনটা সাবমিট করতে হবে যেদিন পে করছেন কিংবা তার আগে। সো আপনি যদি কোনো এমপ্লয়িকে উইকলি পে করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে RTI সাবমিট করতে হবে উইকলি। আপনি যদি কাউকে ফোর্টনাইটলি করেন তাহলে আপনাকে সাবমিট করতে হবে ফোর্টনাইটলি, সো অ্যাজ ইট ইজ। So just to add, if you employing someone, you are paying less than the national insurance contribution
per weekly, say 112 pound per week, you not necessarily have to run any pay if none of your employee, say for example I employ a cleaner for my small businesses and I pay 100 pound per week, which is less than the national insurance contribution. Yeah, that's so I don't need to go for a pay then. No, I mean if you're paying somebody like 112 pound, let's say around, let's say your cleaner, probably your nannies, then you don't need to run any payroll scheme. But one thing when you talk about nannies, I just want to add, আপনি যদি কোনো হাউসকিপার কিংবা ন্যানি কিংবা কাউকে স্যালারি দিতে চান, তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু বিজনেসম্যান না, আপনি কিন্তু সোল ট্রেডার নয়, আপনি একজন ইন্ডিভিজুয়াল। সেই অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল আপনাকে পিওআই স্কিমের জন্য রেজিস্টার করতে হয়। ইউ ক্যান সিম্পলি ফোন দেম। This is not similar to business registration. It's a personal registration when you pay your carer, your cleaner or nannies or whoever on personal capacity. Then you have to register yourself for this POI scheme. So mone rakhben, process is same. Again you have to do RTI, but you have to register as a personal capacity. So this is something not related with the business, but I might need a carer. I'm an elderly Yes. person and I'm paying maybe 1,000 pound a month, for example. For that case I have to register for pay and Yes, pay through yeah. the RTI system. That's true. Thank you for that. We have one email question related with paying the tax through the tax code. The question is like that: the person work for a company, so obviously paying the tax through pay system, but also is self-employed as well, so have some self-employed income and profit. So the question is whether the person will be able to pay the tax liability through the tax code system. So what is these answers for this question? থ্যাংক ইউ দবির ভাই। আপনারা হয়তো অনেকেই খেয়াল করবেন যে আপনাদের পে স্লিপে একটা ট্যাক্স কোড লেখা আছে, সেটা এখন বর্তমানে 1060L। এই 1060Lটা আসলে কি? এটা আসলে কিছুই না, এটা শর্ট ফর্ম অফ 10,600। তো যখন আপনার ট্যাক্স কোডটা দেখছেন 1060L, এটা আসলে বোঝায় যে আপনার ইয়ারলি 10,600 পাউন্ড পর্যন্ত ট্যাক্স ফ্রি। অনেক সময় হয়তো বা আপনি দেখতে পারেন ইট বিকামস 846L। তাহলে 846Lটা আসলে কি? এটা আসলে তখন আপনার অ্যালাউন্সটা হয়ে গেছে 8460, লাইক 8,460 পাউন্ড পর্যন্ত আপনার পার্সোনাল অ্যালাউন্স। তাহলে অ্যালাউন্সটা আসলে কেন কমে গেল? অ্যালাউন্সটা কমে যেতে পারে অনেক কারণে। আপনার কাছে হয়তো HMRC টাকা পাবে, there is some outstanding taxes. So what HMRC does, ট্যাক্স কোডটাকে চেঞ্জ করে, আই মিন পার্সোনাল অ্যালাউন্সটাকে রিডিউস করে, দে কালেক্ট মোর ট্যাক্সেস। তো কেউ যদি মনে করে যে ঠিক আছে আমি স্যালারি ইনকাম আছে এবং আই এম অলসো সেলফ এমপ্লয়েড, আই হ্যাভ বিট অফ আদার ইনকাম, না আমি আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটিটা পে করতে চাচ্ছি থ্রু পিওআই কোড, আমি ক্যাশ এখন দিতে চাচ্ছি না, আমার কাছে টাকা নেই, সো আমি HMRC-কে বলছি আমার ফিউচার ইনকাম থেকে মাসে মাসে কেটে নেওয়া হোক। এরকম একটা সিচুয়েশন যদি আপনি চান, আপনাকে কিন্তু ট্যাক্স রিটার্নটা সাবমিট করতে হবে বাই ডিসেম্বর, not by January. So what HMRC recommend that if you wish to pay off your outstanding tax liability through PAI code, then you must submit your tax return by 31st December, if online, if paper based 30th October to get that benefit. In that case, you don't have any immediate cash flow. HMRC will collect your tax liability by adjusting your tax code. So just to add that HMRC will allow to pay you the tax through the tax code if your tax liability is less than 3,000. Right. If it's less than 3,000, you have to remember. And obviously you have to submit it by 30th December Yes. and all other stuff. So this is something giving you advantage, as you mentioned earlier, for the cash flow wise. If I don't have money, so if I don't have money, I have to be careful I don't exceed December. I have to submit it by 30th December. If I am in January, for example, for this tax year, we are talking in January, It's not- nobody can go like that No, now. it's no more can be done. No, it has to be for the next tax year then. একটি বিষয় বলে রাখছি যে ট্যাক্স কোডের যে ট্যাক্স কালেকশনটা, এটা কেবলমাত্র কারেন্ট ট্যাক্স ইয়ারের জন্যই প্রযোজ্য। আপনি যদি
1 বছর আগের ট্যাক্সটা দিতে চান, সেটা কিন্তু ট্যাক্স কোডে কালেক্ট করা যায় না। সেটার জন্য পেমেন্ট প্ল্যান পাওয়া যেতে পারে, বাট সেই পেমেন্ট প্ল্যানের জন্য ইউ হ্যাভ টু টক টু HMRC পার্সোনালি, বাট দ্যাট ক্যানট বি কালেক্টেড অর দ্যাট ক্যানট বি পেইড থ্রু ইয়োর PYE ট্যাক্স কোড, দ্যাট হ্যাজ টু বি গন বাই পেমেন্ট প্ল্যান। So just talking about the payment plan, how flexible is HMRC regards to the payment plan? Well, I mean, to HMRC, all of us is their customers. So you think yourself how flexible you are to your customers. Always HMRC will try their best to get money out of you. Obviously, that's their right. কিন্তু সচরাচর আপনি যদি দেখেন যে আপনি ভালো রেসপন্স পাচ্ছেন না, প্লিজ ডোন্ট বি স্কেয়ার্ড। বাই ল আপনি যাই অফার করেন না কেন তাদেরকে নেয়ার কথা, কিন্তু ওরা হয়তো বা কাস্টমার সার্ভিস মুখে সেটা স্বীকার করবে না। কিন্তু বেসিক্যালি আপনি যদি দেখেন যে কাস্টমার সার্ভিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টিং ইউর অফার অফ এনি অ্যামাউন্ট, you can simply call them again. If you are not happy on second time, you can simply call them again, because they know that you are trying to call them and you are offering something, and if they don't accept, they will go against them. So I would say, if you are not satisfied on first call, go for second and third call, and I'm sure on second and third call you will get some reasonable answer. Yeah. So obviously, is there any benefit you get if you phone them or contact them before the deadline, or say they send you a letter, it's overdue, before the overdue, if you wanted to approach them, is there any benefit within that time period? Benefit means they take you softly, because they know you are trying to comply with law, you genuinely telling your situation, so they take it more positively, rather they are chasing you, then you coming back to them. But regardless, whenever you try to cooperate with them, they always cooperate with. So our advice always will be actually trying to cooperate with them. Yes. There can be problem with the paying your liability, but there can be installments plan. Yes, you can pay probably your tax liability over 3 years. Yeah. So once you cooperate with them, if you are not satisfied on first call, as I said, try second and third time. Tell them all the time the same story, that you are struggling with money, cash flow problem. So I'm sure that by trying second or third time, you will be having a good solution. So obviously there's other rules and regulation they have to comply with as well. Yes. Yeah. So because we are nearing the completion of our program, the last thing I just wanted to discuss, if I wanted to make any amendment on my self-assessment, how do I do that? থ্যাংক ইউ রবি ভাই। অনেক সময় আপনার ট্যাক্স রিটার্নে যদি ভুল হয়ে যায় এবং আপনি যদি ট্যাক্স রিটার্নটা অ্যামেন্ড করতে চান, তাহলে খুব সহজ উপায় হলো অনলাইনে এটাকে অ্যামেন্ড করা। আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট বা অ্যাডভাইজার খুব সহজেই সেটা করতে পারে। কারেন্ট ট্যাক্স ইয়ার হলে দের ইজ নো পেনাল্টি অ্যান্ড ইজ কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। বাট যদি প্রিভিয়াস ট্যাক্স ইয়ার হয়, তখন কিছু কমপ্লেক্সিটি অ্যারাইজ করে, বিকজ আপনি যদি ট্যাক্স রিটার্নটা চেঞ্জ করেন, HMRC মাইট আস্ক ইউ ওয়াই হ্যাভ ইউ ডান ইট। যদি আপনার রিজনটা স্যাটিসফ্যাক্টরি না হয়, দে মাইট ওপেন এ কেস। সো কারেন্ট ট্যাক্স ইয়ার আপনি যতবার খুশি অ্যামেন্ডমেন্ট করেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যখনই আপনি প্রিভিয়াস ট্যাক্স ইয়ারটা অ্যামেন্ড করতে যাবেন, please gather some relevant information, keep your relevant evidence, because sometime I would say most likely 25% chances that they might write to you a letter that what's the reason against amending the return. They might ask some extra evidence as well. Extra evidence, and nowadays system is so intelligent that system is comparing your data with data. So if they don't match something, they flag it and you get automated response. So it's very important that if we amend something of especially our previous tax return, we have our sufficient evidence, or we can defend ourselves simply. Surely we have to defend ourselves. Otherwise we will be in the bad record book as well, isn't it? Yeah. Yes. So yes, that's it for today, to be honest. Mr. Ajit Shah, thank you for coming to our program. Dear viewers, thank you for watching our program. We'll see in February in live, so that time you can call us on our program. By this time, if you wanted to email us, you can email us youraccountant @atnbanglauk.tv. You can watch all the episode in YouTube, as I mentioned earlier as well. So have a nice time. Allah Hafiz.